Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 8. Today I have a new topic for you. This is Mohenjo-daro. Take out your book, page number 19, and I am reading this lesson with Urdu translation. Listen carefully. Mohenjo-daro, or the Mount of that, is one of the oldest city in the world. मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है. इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्राम लाड़काना ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस. ये शहर लाड़काना से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर है और दरियाए सिंध के दाईं तरफ है. फ्यू पीपल्स लिव देयर टुडे. यहाँ पर अब चंद ही लोग रहते हैं. बट 4500 ईयर्स अगो इट वाज अ लार्ज बिजी सिटी. लेकिन 4500 साल पहले ये एक बहुत बड़ा मसरूफ़ तरीन शहर था. Nobody knew anything about it until 1922. 1922 से पहले इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था. When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stand the uncovered city. जब तक कि वहाँ पर कुछ देहातियों ने एक पुराने चिकने बर्तन और पुरानी ईंटें नहीं दरियाफ्त कर ली वहाँ से, जहाँ पर अब ये दरियाफ्त शुदा शहर वाक़ है. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains like an ancient building and other old things such as these pieces of pots and bricks. ये पुराने बर्तन के टुकड़े एक अंग्रेज़ अफसर सर जॉन मार्शल के पास लाए गए, जिनका काम तारीख़ी खंडरात मसलन कदीम इमारतों और दूसरी कदीम चीज़ों जैसे बर्तनों और ईंटों के टुकड़ों को देखभाल करना था. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. उन्हें बज़ाते ख़ुद भी तारीख़ से दिलचस्पी थी और ऐसे खंडरात के मुतालिक मालूमात करने के लिए काफ़ी दिलचस्पी रखते थे. So when he looked at them carefully, इसलिए जब उन्होंने इसको गौर से देखा, he at once knew that they were pieces of very old pots. तो उन्हें फ़ौरन ही समझ आ गया कि ये पुराने ज़माने के बर्तन के टुकड़े हैं. About the bricks he said, ईंटों के मुताल्लिक़ उन्होंने कहा, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. शायद यहाँ कभी कोई शहर था जो इस रेत और मिट्टी के टीले के नीचे पोशीदा है. Let us dig here, maybe we shall uncover the remains of an old city. आओ हम खुदाई करें, हो सकता है हम इस कदीम शहर की बाक़ियात दरियाफ़्त कर लें. So the men started digging, and as they dug, more and more such pieces came up, till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. चुनांचा लोगों ने खुदाई शुरू कर दी, और जैसे खुदाई करते रहे इस किस्म के ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े बरामद होते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता सीधी सड़कें और अच्छे बने हुए मकानात वाला एक शहर नज़र आने लगा. You can imagine how surprised and excited the people were when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये लोग कितने हैरत ज़दा और खुश होंगे जब इन्होंने देखा कि ये सब कुछ इसमें से निकल रहा है जिसे वो सिर्फ मिट्टी और रेत का टीला ख्याल करते थे. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarter close by. हर मकान पुख्ता ईंटों का बना हुआ था और इसमें करीबी गुसलखाना और नौकरों के क्वार्टर थे. Covered drains ran beside the streets. Even the streets were made of baked bricks. ढकी हुई नालियाँ गलियों के साथ साथ बहती थीं. गलियों में पुख्ता ईंटों की
گلیاں بھی پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھیں. Carts and other forms of transport, گاڑیاں اور دوسری قسم کی نقل و حرکت کی سواریاں could come right to the center of the town, ٹھیک شہر کے مرکز میں آ سکتی تھیں. You can still see the great hall where grains was stored. آپ اب بھی اس بڑے ہال کو دیکھ سکتے ہیں جہاں اناج ذخیرہ کیا جاتا تھا. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on the both sides. وہاں ایک چوڑی سڑک ہے جس کے درمیان خرید و فروخت کا مرکز تھا جس کے دونوں جانب دکانیں تھیں. This road continues on to the houses of the workmen. یہ سڑک آگے چل کر مزدوروں کے مکانوں تک جاتی ہے. The people of this city must have been great traders with the river Indus so near and the sea within easy reach. یہ شہر کے لوگ بڑے تاجر رہے ہوں گے کیونکہ دریائے سندھ ان کے بہت قریب تھا اور سمندر تک رسائی بھی آسان تھی. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. کیونکہ وہاں گندم، چاول اور کپاس کاشت ہوتی تھی. The farmer also kept cattle. کسان مویشی بھی رکھتے تھے. There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. یہاں ماہر کاریگر تھے جو سونے، چاندی اور ہاتھی کے دانت کا کام کرتے تھے. Clay dolls and carts were made for the children to play with. مٹی کی گڑیاں اور گدھا گاڑی یا بیل گاڑی وغیرہ بھی بچوں کے کھیلنے کے لیے بنائے جاتے تھے. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class and priests and the old elders from the seal of many kinds that have been found there. اقسام کی مہریں جو وہاں دستیاب ہوئی ہیں ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمران طبقہ، مذہبی پیشوا اور بزرگ کیسا لباس پہنتے تھے. وہ لمبے ڈھیلے لباس پہنا They wore long loose dresses. وہ لمبے ڈھیلے لباس پہنا کرتے تھے. Nearby is a museum where interesting objects found from Mohenjo-daro are on exhibition. قریب ہی عجائب گھر ہے جہاں موہنجو دڑو سے ملنے والی دلچسپ اشیاء نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں. These include seals, jewelry, toys, weapons and painted pottery. ان میں مہریں، زیورات، کھلونے، ہتھیار اور نقش و نگار والے برتن شامل ہیں. The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull which was used as a seal. موہنجو دڑو میں بہترین دریافت ایک بیل کا سر ہے جو مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. A metal statue of a dancing girl has also been found. ایک رقص کرتی ہوئی لڑکی کا دھاتی مجسمہ بھی دریافت ہوا ہے. There are metal tools too. دھات کے اوزار بھی ملے ہیں. It is because of these metal objects that the probable age of the city is being given as about 4,500 years. ان دھاتوں کی اشیاء ہی کی وجہ سے اس شہر کا زمانہ تقریباً 4,500 سال پرانا قرار دیا جا رہا ہے. For a long time these people lived a happy life. ایک عرصے دراز تک ان لوگوں نے خوش و خرم زندگی بسر کی. They were quite rich and traveled from place to place on business or on pleasures. وہ بہت امیر لوگ تھے اور کاروبار یا تفریح کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے. Their city was well planned and cleaned.
ان کا شہر اچھی منصوبہ بندی سے تعمیر شدہ اور صاف ستھرا تھا. The rain water did not remain in the street. بارش کا پانی گلیوں میں نہیں رکتا تھا. We do not know what happened to them later. ہم نہیں جانتے کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا. Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. یا تو شمال کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا یا کسی بڑے زلزلے نے ان کو تباہ کر دیا. No one has yet been able to determine the meaning of the word written in the seal and on the pottery. کوئی بھی شخص ابھی تک ان الفاظ کے معنی نہیں جان سکا جو مہروں اور برتنوں پر لکھے ہوئے تھے. Much could be learned if. بہت کچھ جانا جا سکتا ہے. Language experts are able to decipher these words. اگر زبانوں کے ماہر ان الفاظ کو پڑھ سکیں. Learned men and visitor often come to the site. بہت قابل لوگ اور سیاح اکثر اس جگہ آتے ہیں. They come not only for Pakistan. وہ صرف پاکستان سے نہیں آتے بلکہ but also from all over the world. بلکہ دنیا بھر سے آتے ہیں. Let us hope that their efforts succeed in deciphering these words. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ان کی کوششیں ان الفاظ کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گی. We will then know a great deal more than we do now about this dead civilization. پھر ہم اس مردہ تہذیب کے بارے میں جو آج جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جان سکیں گے. Okay students, till then next lecture. اللہ حافظ.